eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja wasibyeta ssebo wasibyeta nnyabonate tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kaluma Kigage. Program eno atwogera ku nsonga nyingi ezikwata ku nsi yaffe mutuwangaalira nate era nkuwa ku mawulire n'omanya ensinga bwetambula ensinga bweri kwagaga muge bansobola okuwandikuwa ate tukomaawo tugenda maaso tuba Kaluma Nywera waava ku nsonga ezali zimu era amawulire genda senago olunaku lwaliro tujja kutandikawo mu ggwanga erimanyiddwa erya Gabon jike jibufuliko emegakaawo bano badde bakakunkumula nate bakawamba abasirikale bawambye President Ali Bongo abadde kuba President buno oluvannyuma lw'okuwangula akalulu ko kebagambe nti nno Electoral Commission oba akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga erya Gabon kalaye kamune kazanyira mu kalu k'abantu akati okwewala okwekalakasa n'okuyiwa omusaayi amagye ne gasana ku mamula gavumenti go ne gajiddiza akati wetwogerera President ne bakwata mukazi we n'omwana w'obulenzi ne bakwata ne bateeka under house arrest ate ne baba n'okubaawula kakati wetwogerera omukyala amayiddwa nga Sylvia Bongo ono omukyala wa President ono mamule amayiddwa nga Ali Bongo bamuguddeko emisango egy'obulyake okubulankanya ssente egy'okweddiza ebintu ebibbe egy'okujingirira ebiwandiiko ebyenjawulo ate n'okubikozesa mu bifo ebitali bimu era omubaka wa gavumenti amanyiddwa nga Andre Patrick Loponat yabadde nalangirira ku lunaku lwokutaano nti emusango gwa Sylvia Bongo guno baguleese eri omulamuzi agenda okuba nga anoonyereza ku bino olunaku atanaku ati munange bamulangirira emisango gino era n'agamba nti nno n'okuba nti akyali musibe nga bamusibidde ewaka nakyo kyali awo aga nti kigende mu maaso nakyo akati nno kyaje zino oba okuvunaana kuno ekujjidde nga of course obaddewo okwebuuza nti omukyalo naye luddawa nga buli omu yeebuuza Mrs Bongo aliwa jukira gavumenti ino bamuteeka under house arrest wamu ne bbaawe naye nga bateeka mu nnyumba mu bifunga byali byanjawulo n'omutabani w'emyaka 2 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana amagye gajjako gamamulako gavumenti eya bbaawe kakati kino nno n'okusalawo kuno ekujjidde okuba ndi muleba mukyajinga nga first lady kyezenga n'omutabani yennyini n'oludiini Bongo Valentine yamaze okuba ne munnange ateekebwako emisango gy'obulyake obukenuzi era ng'obudde bonna bamugee nti bamutadde bakira pre-trial detention okuba nti bamusibye agira abeereyo paka banaamujja bamite mu kooti okutaka okulya nate emisango nga zigenda mu maaso ye President Ali Bongo eyamamula ku gavumenti ono munnaffe ekisanya kye kyeyamaze kuba nti afuna ekipya olw'ensonga nti no bamugaa nti naawe oli mulyake nnyo nyini ddala ye munanga amagye gamuta ne gamuwa n'olukusa waba ayagala asobola okulinnya n'agenda ebweru w'eggwanga okufuna ate obujjanjabi bw'aba ayagala bw'atayagala asobola okusigala mu ggwanga erya Gabon naye ng'atiye kati si musibe bamuta tukyali mu ggwanga erya Gabon era still bannaffe bano abawamba abawamba military coup oba biyite military junta awamba gavumenti omukulembeze waabwe kati yagenze maaso n'afunamuko yasinkanye President wa Congo amayiddwa nga Denis Sassou Nguesso era ng'ono munnange ekyamusinkanyiza kulaba ng'eyakwataganamuko balabe bakolagana batya naye ate n'okuba nti abayamba atya nga batereko kye bayita envumbo okuva bitongole by'enjawulo nga ECOWAS kati Brigadier Bryce Oligui Nguema ono yawamba yagambye nti okukyala kwe mu Congo Brazzaville ku lunaku olwabadde olw'eggulo kyalimu ekigendererwa kyakunyweza nkolagana y'amawanga gano gombiriri n'okuba nti bakomya kye bayita ekyokuba nti Gabon kati eringa erimu isolation nti buli omu yajja okutulako tekyalina buyambi mu kitundu kinnyini ekyo wamu ne mu nsi yonna okutwalira wamu kino ekijjidde obadde wayisewo weeks of course nga obwa Gabon eno aba African Union ne ECOWAS ng'ekibiina ekigatta amawanga gano agagwa erimu obugwanjuba bw'Amazinga Africa nga ekyobusuubuzi saako African Union okugatta amawanga ga Africa gonna nga amaze okuba ni munnange bagiteekawo nokawuli bagigobyemuko okumala akaseera oluvannyuma lw'okuba nti munnange bamulako gavumenti kakitegeeza Gabon tekyali memba ya ECOWAS oba African Union mu w'ekiseera paka maybe nga decision emaze okuba ngeri overturned akati nno tebakomye ku ekyo Uganda nga atuuliriza kigamba nti nno ECOWAS teyakomaawo yagenda maaso nejja ne headquarter zaabwe okuva mu Gabon nezitwala temu Equatorial Guinea nga bamaze okuba nti munnange okwamba kumaze okuba nkubeerawo okw'abasirikale bano akati okusinza ku musajja ono Oligui yagambye nti nno ekyamulese mu that is
Congo Brazzaville ekyamuleese kwebuuza ku mukulembeze munne w'eggwanga lino erimu eddwanga erya Congo. Wagambye nti no ye is a key figure, musajja wamannyo mu kitundu ekyo, naga nti omuntu asobola okuba nti yeesigika, asobola okutegeeza n'ab'obuyinza ab'enjawulo bonna ki kye twakola okuwamba pulezidenti w'eggwanga lino erya Gabon. Era n'agamba nti no, it is also is the sanctions. Nekyo yakikoze okuba nti ateekawo embeera ey'okuba nti baddaabirizaamukko oba baddaabuluzaamuko mu kye bayita envunja bamutaddeko okuba nti bagikendeezaamukko mu mbeera bw'etyo. So n'agamba nti no, n'ekirala tusuubira ebintu bijja kubeerawo nate n'ensenda zibirabe nga tuzza ate okuba nti kyaleko mu ggwanga lino erimu eddwanga eryabannafano aba that Congo Brazzaville. So ekiri mu ggwanga erimu eddwanga erya Gabon munange nate atuwuliriza. Tugendeko mu ggwanga erimu eddwanga erya Nigeria. President waayo amayiddwa nga Bola Tinubu. Tinubu avuddeyo n'amala n'alangirira nti mu myezi 6 egiddako abakozi mu ggwanga lino erya Nigeria bagenda kuba bongezebwa ku kye bayita minimum wage, sente ezessalirwa ezitandikirwako ku mukozi yenna. Ekino bakitandikidde nga n'abannaffe bano babadde bamaze okuba badayangirira akavuvungo oba okwekalakaasa okw'amaanyi ennyo ddala okutajja kubaako wekukoma naye kutandika lunaku lwankya. Akati abakulya ebitongole eby'abakozi unions ez'enjawulo badde baagala sente omukozi zaafuna omwezi alisi zibeere nga zikola ki zongezebwako afune $255. Esobola okuba nti munange babayambako mu bw'ensonga nti munange embeera y'ebyamaguzi ebyenfuna erabika munange erinnya mu ggwanga ne Nigeria. Era kigamba nti ku kino kyaliwo nga Mr. Tinubu ono amaze okuba nti munange ayingira mu office mwezi gwali gwa 5. Kali president kyeyakoze baga tino yabongezaako ebitundu yabatongezaako $32 kuzadde bafuna. Nekitegeeza kati abadde bafuna $55. 58 yabongeddeko 32 ne batuuka ku $7 ng'abakozi nga minimum wage gye bagabira abakozi aba gavumenti mu ggwanga lino. Era nitakomeko ekyo n'abasuubiza n'obasuubiza nti agenda kuwangwa nnyo okulaba nti nno bafuna amafuta agalayisi okuba nti gayambako mu kuba gajjawo embeera ebaddewo eyongeza amafuta. N'ekirala agenda kwongezaako nnyo okulaba nti baleeta baasi zino ez'amasannyalaze basobola okuba nti munanga abantu bakekkereza nti tezibaseera ziba zibatwala ku ŋŋendo ez'enjawulo. Kino nno muganda nga tuliza ekyokuba n'amafuta gaalinyira ddala kyawayiza pulezidenti ono Mr. Tinubu yajjawo kyo kibayita fuel subsidy. Esente ze bali bawa oba ze bali bagirako ng'emisolo gye bagirako bano bannaffe bakola mu mafuta yazijjawo. Era kino munange atuwuliriza kyagenda maaso nekyongerera ddala ate ebbeeyi y'amafuta okuba nti munange yeekanama ekitabeerangawo mu ggwanga eddwanga erya Nigeria. Akati ekyebuko ekyo abantu bavunne bagaa tino wooteekalakaasa mune bayinza obutakuwulira kakati kwe kuva ne bagenda kuba beekalakaasa. Mwezi ogw'omukaaga era eggwanga lino obuteebi munaffe lyavaayo ne ligamba nti nno lijjawo kye bayita currency peg. Era bagaa nti bakkiriza kati okuba nti munange abantu basobola okuba nti bayingira mu ggwanga ne bafuluma nabeera basobola okuba nti basuubulaganayo batyo. Kino kasa kikola ali kyasuula nsimbi emayiddwanga eya Naira mu ggwanga erya Nigeria. Era yaleka munange obulamu nga bwali bukyamu nnyo oba nga buzibu nnyo eri Banigeria bonna olw'ensonga nti kibeta high inflation okunaabuka kw'ensimbi eno kwagenda mu maaso munene kweyongerera ddala eri abo munange ddala abasuubuzi. Akati badayogerako munange ku TV y'eggwanga okuba nti bajaguza emyaka 63 egy'obwetwaze okuva mu ggwanga emayiddwanga erya Bungereza. Pulezidenti ono Tinubu yavudde n'agamba nti najja kuteekawo kye bayita embeera zonna okulaba nti abantu bava mu mbeera gye balimu ey'obwavu mu ggwanga erya Nigeria. Era teyakomeko ekyo n'agamba n'okugamba nti there is no joy in seeing the people of this nation shoulder burdens that have been shared years ago. Si kya makulu ekirimu nate makulu okulaba abantu b'eggwanga lino erya Nigeria okuba nti bakaaba nga tebalina gukaabirira nga bali mu mbeera embi ennyo ekintu ekyaliwo ekibaddewo emyaka n'emyaka egiyise. So n'agamba nti nno olunaku lwaleero nsuubiza nti ebizibu ebyo tebigenda kuddamu kuba nti bibeerawo. Era mbasuubiza mbalayirira nti buli omu ajja kuba nti munange atuukiriza ebiseera bye ebirungi eby'omu maaso. Tinubu myaka 71 egy'obukulu teyakomeko ekyo munene n'agaana okugamba nti nno akimanyi nti zino reforms eraddewo ziri somehow painful, ziruma abantu abamu
ninagano kyetaagisa gavumenti okuba nti yennyini evaayo nereka sente billions eza sente okuba nti munange basaavinga oba basevinga abantu okuba nti amafuta tebagaseera nga bateeka mu projects ezenjawulo z'okuba zibayambako nga nakyo gas bus network. So nagamba ekirala tugenda kubanga ffe nyini tukola enkola ey'okutuukirira abo bonna bonna abantu banna business ab'enjawulo okuba nti ebiseera bya Nigeria mu maaso bitereera bafune abantu basobola okuba bafuna amakungula amalungi ennyo nnyini ddala n'okuba nti munange n'abantu bageza okuba nti bakweka amafuta tebakweka byamaguzi ate bigina okuba nti munange bireke yekiyise greedy tayagala mululu obeera guli mu basuubuzi bwe gutyo. Era nagamba ekirala nti in Nigeria where hunger, poverty and hardship are pushed into the shadows of an ever fading past. Yaga nti yaga Nigeria etaliimu kyaga nti no enjala obwavu embeera embi nga esindikiddwa paka mbisiikirize ebyeyo oba mu kiwonvu ekyeyo oba mu nsenyi enkalu balabe nga ebyeddala okubonaabona okubadde mu ggwanga lino tekukyaliwo mu ggwanga erya Nigeria. Ekimu ku ebyo labor unions bano ababitongole ebivunaanyizibwa ku bakozi ng'ekya Nigeria Labour Congress saako ekyengo ky'abakozi ekyemanyiddwa nga Trade Union Congress bavudde ne bagamba bo tebagenda kusirisa strike yaabwe kukalakasa bagenda okuba batambula ku lunaku olwokubiri tegenda kubanga eyimirira egenda kubanga etandika. Era bano munanga abakulembeze ba union zino baga nti gavumenti eremeddwa okunnyonnyola n'okuddaabiriza n'okuddaabulula ensonga z'abantu munanga bali kuba nti munange balaajana olw'ensonga nti n'amafuta bajja ku kibaita subsidies. Gavumenti yavudde ne basana ne gabane mugieko mulindeko okwekalakaasa soye tuwogere muje tuwogere mutwe ku budde obula tuwogere bakyaganya okuba nti bakkiriza babagamba mbwenkya batandika kibaita that is a indefinite strike. Nkujjeko tukoleko mu ggwanga nate erimayiddwa nga erya Turukiye oba yite Take ekiri mu Take muganda ngigi watuwuliriza abatakisi bakiguddeko obusajja babalumire ne bubakoma bbo mu kibuga kinyini Ankara akati balumbye embassy nambirira embassy but ministry y'ensonga z'omwanga munda mu ggwanga eryo headquarters oba ekitebe ekikulu ekya ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga ne omusajja beetulizaako bomu omulala yadde yeetulisako ne bamukuba amasasi ye ne bamujja mu budde akati abatakisi kye bakoze ku lunaku olw'eggulu n'olunaku lwa Sande omusajja yeetulisaako bomu oyajabiza wabweru wa ministry eyo evunaanyizibwa ku nsonga z'omwanga ag'omunda mu ggwanga ensonga z'omunda mu ggwanga gye Internal Affairs Ministry mu kibuga Ankara. Kakati no baga nti waliwo bakasualties bonna teri muntu yafudde n'okwadde nga abasirikale babiri bafunye munange ebisaga ebyenjawulo okusinza ku official abadde waawo. Kati twogerera abadde bakashoboye bati akabinja akamanyiddwa nga aka PKK oba ndabita bana kaadi ne bavaayo ne beewaana nti bakikoze kino kyennyinyi kibakikoze ataka ebagikoze eno era nga baali basindika kibaita warning eri okulabula eri gavumenti ya Butuluki eno ya Take okuba nti munange bajjako kibaita olunderebu. Kakati kyebakoze nakyo gavumenti ya Take kiyakoze kwe kusitula ennyonyi ennwanyi nezoolekeza obwengula nezigenda nezikuba webayita abasajja ne basinga okuba nti babeera abakaadi bano balina pati yamanyiddwa nga Kurdistan Workers Party oba giyite PKK. Akati bagenzi balumbye mu nsi mu Iraq mu Kurdistan munda mu Kurdistan ne bakubayo kibayita bomu ezenjawulo era nga bagaba nabo kabagaoyesha kabakuba abasajja bano era minisitule y'ebyokwerinda yagambye nti no batulinde targets enfo 20 abatujju bano zebekwekamu zamaze kuba nzonoonerwa nekibayita enyonyi zaabwe ennwanyi ez'ombwengula air operations zebakoze mu bitundu nga Metina, Hakuruk, Hadik, Wampozi ne Gara mu mambuka ag'eggwanga lya Iraq okusaawa zabadde 3 ez'ekiro olunaku lwa Sande. Era munange okusinza ku mawuli agavudde mu Ankara mu kibuga kino bagambye nti ekigendera ky'okuba nti balumbye ennyonyi kyali kyakuba nti no basesebbula abatujju bano aba PKK n'abatujju abalala bonna balenga bakomya obutujju okuba nti bukyaddamu kuba nti bukola naddala buno buva mu mambuka ga Iraq nga bukola obutujju ku bantu ab'eggwanga enemeddwanga erya Take naga nti nno n'okukola ate obulumbaganye ku bitundu eboba that ku bitongole by'okwerinda naga nno twabalumbye okumaking sure twagala border zaffe ziringa ziri secure ate nga za mulembe nnyo nnyini ddala. So president ow'eggwanga lino erya Take amayiddwa nga Recep Tayyip Erdogan eyavudde munene n'agamba nti nno okuba kuno kwabaddewo okulumbaganyi kuno
is the latest attempt gye bakoze okuba nti bagala okuba nti munange bateeka obutujju ku ggwanga bumwe ku bantu battake bonna bonna bayita batax. Najagalako n'agamba nti nno kino tekigenda kutiisatiisa byakwerinda byaffe n'obulamu bw'abatuuze bonna, era bano baade bagakuba nti munaye bakola batukizigenda kyabwe tebasobola okuba ne bakituukiriza. Abapiikeke bano nabo bunja munange obulala baade bakola nnyo kibayita obulumbaganyi ku ggwanga mwanga ag'enjawulo nga ntakemu ekitwalidde okuva mu myaka gya 1998 eyo, era nga bo kibagala kiri kimu kyokka, bagala kibagamba nti no kibayita political ne cultural autonomy, ndi bagamba nti eggwanga lino ninga erifugibwa kabiina kamu balinga abafudde munnange ng'obwakabaka. Ati no bagamba nti no bo bagana ekirala bateekeko kibayita independent Kurdish state, nga bagamba nti amaserengeta ag'ekibuga ky'abeggwanga erimaddwanga erya Turukiya wamu n'amabuga g'eggwanga erimaddwanga erya Iraq ne Syria ago gabeeringa amatwale gaabwe bageetaaga. Kati ebinenge bityo ebiri kati ataaka eno wajidde okulumbaga eno bujidde nga palamenti eggwanga erimaddwanga erya Turkey ebadde munenge yakava mu recess, ababaka bakomyewo benga batandika session nate empya, era nga kwebadde okuba nti bateesaako okuba nti Sweden bagikkiriza okuba nti eyingira mu NATO. Jukira Sweden eteekawo kibaita BDI okusaba kwayo, naye nga bagala kuyinza bayinza okusula mu kasero olw'ensonga nti nno Ankara oba Turkey bali mu kuba nti munange babadde bagamba Sweden bulijjo eveeyo evumirire abavumirira n'abavua kibaita obuyisiraamu mu ggwanga erimaddwanga erya Sweden. Era naga ati nabo bonna ba individuals abasinga obungi ennyo abadde balumba eggwanga lino erimaddwanga erya Turkey abatujju abamu beewogoma eyo mu Sweden. Nabo bano bagamba nti nno kiyinza obutakola akati bino byonna baade babirinkinga ku PKK. Naga ati no Sweden yinza okuba nti bateekamu n'akasente kubanga bayikweka eyo aye tebakuba nti mabawa ate nga Turkey yavayo negamba luli nti no you know what mutuyambe mutugire abatujju ebo bali kuba nti basinza mu nsi yammwe nga batulumba wano ewaffe. Akati minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ag'ebunayira owa Sweden amawulire Tobias Billström yabadde omunene n'avumirira kuno okulumbaganyi bwakoze mu kibuga Ankara ekyabanafu na Batake, n'agaana okugamba nti nno bonna badde bennyamivu nnyo ku bbomu eno ey'omusajja omunange yeeteguliddeko ye wamu n'ensi ye bayimirira wamu n'abantu ab'eggwanga erimaddwanga erya Turukiya okuba nti balwanyisa kibayita obutujju. Kati munange embeera bwetyo bweri ku sayidi eyo nga munange nate awuliza Impact FM radio Lwasa Mayinja. Kale of course Joe Biden yagambye nti tebagenda kulekerera Ukraine okuba nti bagisupportinga mu bitu by'olutalo olw'ensonga nti nno America yayisizza kyebayita bill yayise balonze ne bagamba nti tebagenda kuddamu ssente zadde basaba ez'okwongera okugula ebyokulwanyisa ebigenda okuba nti bigenda mu ggwanga erimaddwanga ery'abanaffe aba Ukraine billions 4.92 tebajja kuba nti baziwaayo era tebaziwaddeyo kuba gavumenti yaddegera mu shutdown. Sente nga zigiweddeko ngaga nti abasirikale balina okuba nti bakola ennaku 45 nga bafuna musaala bakola mwoyo gwa ggwanga olwokuba nti eggwanga terina ssente wamu n'abakozi ba gavumenti ab'enjawulo. Kati olwatudde ne bayisa ne bagamba nti bayise supplementary budget naye nga tekuli ssente zakwononya ku lutalo lwa ggwanga erya Ukraine. Naye Joe Biden avudde n'agamba nti ati basobola kulekerera Ukraine munange bajja kuyiya engeri yonna ey'okulaba nti ngeri ki gye banagisupportinga okuba nti erwana olutalo lwayo against eggwanga erimaddwanga erya Russia. So embeera munange bwekyo eri ku sayidi eyo gwe munange ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Kale gamwe genkwadde nate katukomeo tuva ku mukutu okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, butereevu tukyali fena munafa atuliriza okyali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja program Kaluma Nywera. Tukyalaba new world order, tukyalaba nate abasajja engeri bakolamu ebintu byabwe controlling ensense kwe tuwangalira abamu kwabo ne bagenda maaso okuba nti munange basobola okuba nti bakuimplicatinga oba okuwayiriza nti wakoze ekintu nga tebakikoze. Abamu bagenda maaso ne babeera nga batta abantu kubanga bagaa nti balina obuyinza obwo. Abamu jjukira kitagamba nti nno bajja bakatonda bagamba nti God can do, man can do. Mu mbeera bwetyo munafu atuliza yembeera mwe batambulira omwo wennyini. Kati nno tulaba kituta new world order era tuli ku musajja nga tumaze okulaba abasajja aba CIA America engeri bayikyunyamu abantu ab'enjawulo n'abaabwe bennyinnyini engeri bakuwamu eddagala n'okola ekintu nga tomanyi na kumanya ne bakutuma ku mission n'ogera n'otta abantu nga tomanyi ne bakutuma ku mission n'olaba ebintu ebyenjawulo nga tomanyi na kumanya kikyogera mu maaso okuba nti okola n'okola ekintu n'oba nga tosana kwejjusa kubanga bakusimudde obwongo ne bakussaamu byo bagala okuba nti munange okola. Kakati n'enkola ya CIA gyegamba nti nno bw'olaba obutujju obusinga obungi ku nsi yonna olina gye ne balyako bomu ne balusa bomu
ne weebuuza nti nno kizze kitya ekyo. Muganda ng'atuuliriza ebintu ebisinga obungi ennyo nnyini ddala biba bipulaninge, baba kutendeka kubikola ebyo, naye ng'ekisinga obukulu ennyo eddagala experiments bye bakozesa mu bantu, eddagala bye bakuba, empiki ze bawa, byonna byonna bwe bityo, n'obwongo okubasiimuula nga bikolebwa munnanga abakugu bennyini ate nga basirikale abakulembeddwa bannaffe amaiddwa nga ba CIA. Kakati nno tuli ku kye tuyita Twin Tower bombing. Tuli kye tuyita okulaba nti nno Osama bin Laden ddala eyatega bomu eyakuba Twin Towers ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa Septemba omwaka 2021 oba nedda. Wetwakoma tuleka tumaze okulaba omusajja ono amanyiddwa nga Osama bin Laden, bamuyita namugaa tulina okuba ntukako kye bayita interview. Interview nakkiriza kubanga yavayo n'agamba nti nno sinze nalagira oba senyigira mu kutta bantu mu kuwamba ennyonyi ezatomera Twin Towers ne zitta abantu abali mitwalo nga 3. Interview eno munafu atuliza yaliwo ng'ennaku z'omwezi zaali 28 omwezi gwali gwa Septemba omwaka 2021 era yagikola n'olupapula lwa Pakistan olumanyiddwa nga WOMAT. Kakati mu ebyo munnange byamubuuzibwa Osama bin Laden yagamba bw'ati, WOMAT munnamawulire yamugamba nti no, you've been accused of involvement in the attacks in New York and Washington. What would you say about this? If you are not involved, who might be? Nti kigambibwa obadde oteekeddwako omusango ogw'okwenyigira mu bulumbaganyi ku kibuga New York ne Washington, of course obwa bomu. Naga kikyo kyogerako kino era bw'otabanga ggwe gw'olowooza ani yakikoze. Bamubuuza Osama bin Laden addamu, and I quote ng'ate wembivunula mpola mpola tubenga tutambulye wamu, agamba bw'ati: In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, praise be to Allah, who is the creator of the whole universe and who made the earth as an abode for peace for the whole of mankind. Mu linnya lya Mukama Katonda gwe tuyita Allah, omuyinza wa buli kintu kyonna, alina amaanyi ag'enjawulo, ekitiibwa n'ettendo bimuddire, omutonzi w'eggulu n'ensi, eyakola ensi eno kwe tuli ey'emirembe n'abantu bonna bwe bali. Allah is the sustainer who sent Prophet Muhammad, peace be upon him, for our guidance. Nti Katonda ye mbeezi wa buli kintu kyonna, eyatuma omutume we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, emirembe n'okusasa ebeere ku ye, abeere nga atuluŋŋamya. I am thankful to the WOMAT group of publications which gave me the opportunity to convey my viewpoint to the people, particularly the valiant and moment true Muslim people of Pakistan who refuse to believe the lies of the demon, the Pakistan military dictator General Pervez Musharraf. Nagati nno nebaza nnyo WOMAT group of publications banamuli ba WOMAT mu Pakistan abampadde omukisa guno okwogera ku nsonga zange eri abantu naddala abo bennyini abasiraamu abatuufu, abantu b'omu ggwanga lya Pakistan abaganya okukkiriza obulimba obw'amasitaani obwa sitaani amanyiddwa nga omukulembeze wa Pakistan nalukalala amanyiddwa nga General Pervez Musharraf. I have already said that I am not involved in the 11th September attacks in the United States. Nagamba already nabagamba dda nti siri omu kwabo abenyigira mu bulumbaganyi obwaliwo nga 11 September mu ggwanga erya Amerika. As a Muslim, I try my best to avoid telling a lie. Ng'omusiraamu ngezaako nga kisobola okulaba nti nno sirimba. I had no knowledge of these attacks, nor do I consider the killing of innocent women, children and other humans as an applicable act. Nti simanyangako ku bulumbaganyi buno era sikkiririza mu kutta bakazi batalina musango, abaana wamu n'abantu abalala munnange abatalina musango ng'ekikolwa munnange kyenenyumirizaamu. Islam strictly forbids causing harm to innocent women, children and other people. Obusiraamu butugaana okuleeta obulumi eri abakyala abatalina musango, abaana wamu n'abantu abalala. Such a practice is forbidden even in the course of a battle. N'ekikolwa ekyo ekyokutta abantu abatalina musango tekikkirizibwa nembe muli mu lutalo. It is the United States which is perpetuating every maltreatment on women, children and common people of other faiths, particularly the followers of Islam. Nti eggwanga lya America lyerigenda maaso okuba ligunjaawo obukyayi
n'okuba nti lissa mu kitiibwa mu bakazi, abaana n'abantu bonna ab'enzikiriza endala naddala abakkiriza mu Buisiraamu. All that is going on in Palestine for the last 11 months is sufficient to call me wrath of God upon the United States and Israel. Kwa bino bino ebibadde bigenda maaso mu myezi 11 mu ggwanga erya Palestine kimala bumazi okuyita ekisa kya Mukama eri eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Israeli kwa ebikolo bibakoze. There is also a warning for those Muslim countries which witnessed all this as a silent spectre. What had earlier been done to the innocent people of Iraq, Chechnya and Bosnia. Nagamba nti waliwo n'okulabula eri abasiraamu bonna mwanga ag'enjawulo abadde ngala bintu bino naye ne basirika busirisi. Nagamba nti temulaba mmwe ekibadde kikolebwa eri abantu abatya musango aba Iraq mu Chechnya ne Bosnia. Only one conclusion could be derived from the indifference of the United States and the West to these acts of terror and the patronage of the triumphs by this power that America is an anti-Islamic power and it is patronizing the anti-Islamic forces. Nagamba nga tumaliriza ekintu kimu kyolina okuba ng'ojjamu ekiyinza okuba kiva mu bino byonna byonna kiraga bulazi enjawukana eri wakati w'eggwanga erya Amerika wamu n'ensi z'abakyeruppa endala nti ebikola bino byonna byonna eby'obutujju n'ebikola bino ebateekawo ebyeffugabbi biwagirwa Amerika era kirabika mu bwatu nti Amerika teyagalangako nsi z'abasiraamu era n'amagye gonna ag'abasiraamu tebagakkiririzaamu. It is friendship with the Muslim countries. Its friendship with the Muslim countries is just a show, rather deceit. Nti omukwano gwabwe n'ezz'Abawarabu just kweraga bwerazi wabula bulimba. By enticing or intimidating these countries, the United States is forcing them to play a role of its choice. Nti nga bayise mu kutiisatiisa ensi zino eggwanga erya Amerika likaka ensi zino okuba nti munnange batambulira ku ntoli zaabwe. Put a glance all around and you will see that the slaves of the United States are either rulers or enemies of Muslims. Nagamba sawo galubindi olabe weekenneenye ojja kukizuula ng'okitweyuddaawo nti nno abaddu ab'eggwanga erya Amerika beebo beefuga oba abalabe ab'obusiraamu. The US has no friends, nor does it want to keep any, because the prerequisite of friendship is to come to the level of a friend or consider him at par with you. Nti eggwanga erya Amerika terina ba mikwano era teraga kuba nti likuuma omukwano gwonna kubanga ebigenda by'omukwano gwo kitegeeza nti mwenna muba ku level y'emu ey'omukwano ogwo era mba mwenkanankana. America does not want to see anyone equal to it. America teyakola muntu yenna ng'ajenkanankana. It expects slavery from others. Esubira buddu okuva mu bantu abalala. Therefore, other countries are either its slaves or subordinates. N'olw'ensonga eyo ensinda zonna balina kuba nga baddu baayo oba nga bali wansi waayo. However, our case is different. We have pledged slavery to God Almighty alone, and after this pledge, there is no possibility to become the slave of someone else. Nagamba na yeffe kuffe kusaidi yaffe munange omuntu ewaffe byanjawulo twakkiriza kubeera baddu ba Allah Katonda yekka nga twali muntu mulala yenna era olwekyo kitwakola ebirabo twakuba ebyo tesobola kubeera muddu wa muntu mulala yenna. Whoever committed the act of 11th September are not the friends of the American people. Abo bonna abakola obulumbaganyi obwa 11 September si mikwano gy'abantu baba. Already say that we are against the American system, not against its people, whereas in these attacks the common American people have been killed. Nagamba mbadde nkyogera lunye bulijjo nti ffe tetwagala system ey'Abamerika wabula si bantu baggwanga lya Amerika. N'olwensonga obulumbaganyi buno bwagenda mu maaso bikolebwa bakola ku bantu ba bulijjo Abamerika era ne battibwa. According to my information, the death toll is much higher than what the US government has stated. Okusinza ku muli gennafunye abantu abafudde mu ggwanga lya Amerika muwendo munene nnyo okusinga ne kuogwo Amerika gwe yagambye abantu baayo. But the Bush administration does not want the panic to spread. Naye obukulembeze bwa Bush tebwagala abantu babega batya
bonna nti abantu bafudde nnyo. The United States should try to trace the perpetrators of these attacks within itself. The people who are part of the US system but are dissenting against it. Nti eggwanga lya America lina okutandika okunoonya abo bonna abakoze obwembaganyi buno nga lyenoonya bo bunnyinnyini kuba bali mu bo binnyini. Abantu abakitundutundu ba system yonna eya ggwanga lya America be batajagaliza. All those who are working for some other system, persons who want to make the present century as a century of conflict between Islam and Christianity so that their own civilization, nation, country or ideology could survive. Oba abantu abakolera system eyo ey'Amerika, abantu sekinoomu abaga okuba ne bakola ekyasa eky'olunaku lwaleero n'ebyasa eby'omu maaso eyo okuba ndetekawo entalo wakati w'abayisiraamu n'abakristaayo okulaba nti bo babisaanyaawo bakulembeze obugunjufu bwabwe obw'ensi yaabwe oba bwe baagala okuba nti bibeerawo byokka byokka ng'efe bivuddewo. They can be anyone from Russia to Israel and from India to Serbia. Asobola kubeera omuntu yenna okuva e Russia okugenda paka Israel oba okuva India paka Serbia. In the US itself, there are dozens of well-organized and well-equipped groups which are capable of causing a large-scale destruction. Mu ggwanga lya Amerika wokka waliwo ebikumi by'obubinja obw'enjawulo obusobola okuba nti munnange buleetawo obulumbaganyi buno ne butta abantu. Then you cannot forget the American Jews who are annoyed with President Bush ever since the elections in Florida and want to avenge him. Ate olina kuba nti weerabira nti waliwo abayudaaya nga Baamerika abanyiivu ennyo eri President Bush bukyanga kalukabeera mu Florida ak'enkumi ke yabba. Abo bonna waliwo abaagala okuba nti muno bawoolera eggwanga. Then there are intelligence agencies in the US which require billions of dollars worth of funds from the Congress and the government every year. Ate mwerabira nti waliwo nabannaffe bano ab'ebitongole ebikessi ebyokwerinda mu ggwanga erya Amerika nga buli mwaka baagala ssente empitirivu nnyo okuva eri Congress ez'okukozesa buli mwaka. This funding issue was not a big problem till the existence of the former Soviet Union, but after that the budget of these agencies has been in danger. Naga ensonga y'okuba nti munnange beetaaga omusimbi tekyali kizibu nnyo paka nate we wajjawo kye bayita Soviet Union eya Russia mu biseera ebyo obalaba nti n'ebitongole bino ebyokwerinda byetaaga ssente empitirivu nnyo ekintu ekyabateeka mu katyabaga. They needed an enemy. Baali beetaaga omulabe. So they first started propaganda against Osama and the Taliban, and then this incident happened. Baali beetaaga omulabe. So mu kaseera ako ne basobola okuba nti balimba ensi nga bakyukira Osama bin Laden ne bamwefuulira wamu n'Abatalibani. Then n'enjigeno wetuukidde. You see, the Bush administration approved a budget of $40 billion. Where will this huge amount go? Naga olaba gavumenti ya Bush yali yakkiriza $1 billion 40. Sente zino nyingi no zaali zigenda wa? It will be provided to the same agencies which need huge funds and want to exert their importance. Zijja kuba ziweebwa ebitongole bino ebyokuketta ebya security ebyetaaga sente nyingi ennyo, then bazikozese. Now they will spend the money for their expansion and for increasing their importance. Akati bajja kuteeka sente zino mu kugaziya emirimu gyabwe n'okwongera okulaga abantu bakola nnyo. I'll give you an example. Nja kwekyokulabirako. Drug smugglers from all over the world are in contact with the US security agencies. Naga nti abayaga bonna abatambuza enyiga kwetoola ensi yonna balina akakwate era bakolagana bulungi nnyo n'ebitongole by'eggwanga bya America ebikessi. These agencies do not want to eradicate narcotics cultivation and trafficking because their importance will be diminished. Naga ebitongole bino tebyagana kusaanyaawo kusuubula n'okulima enjaga n'okugikukusa kubanga banakikola ekyo tezo omugaso gwabwe lekuba tebakyalina mugaso. The people in the US Drug Enforcement Department are encouraging drug trade so that they could show performance and get millions of dollars worth of budget. Naga nti ekitongole ekivunaanyizibwa mu kulwanyisa enjaga ekya US Drug Enforcement Agency DEA,
nti bigezaako n'okusikiriza abantu okuba nti njaga genda mu maaso okuba nti bagirima n'okugisuubula sakira basobola okuba nga bafuna sente bitirivu nnyo nga ziyitira mu budget. General Noriega was made a drug baron by the CIA and in need he was made a scapegoat. Nawe ekyokulabirako nti nno General Noriega yafuulibwa ekiteetaagisibwa bamukozesa mu CIA then namala ate ne bamwefuulira. In the same way, whether it is President Bush or any other US president, they cannot bring Israel to justice for its human rights abuses or to hold it accountable for such crimes. Naga mu ngeri yemu oba Bush oba omukulembeze n'ow'eggwanga lya America tebasobola kuba nti banenya Israeli ku bikolobero byekoze eri abantu ba bulijjo oba okuginenyaako olw'emisango gye zizza. What is this? Kino kye kiki? Is it not there exists a government within the government in the United States? Tulaba nti waliwo gavumenti ate mu gavumenti yennyini ey'eggwanga erya America. The separate government must be asked as to who carried out the attacks. Nagamba gavumenti eyo kati ey'ekyama erina okubuuzibwa ani yakoze obulumbaganyi buno. Ngenda kusoma ezi 11 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021. Osama bin Laden Adamu bamala okuddamu ekibuuzo bwe kityo mugana atuuliriza bamubuuza ekibuuzo ekirala. Wumat munnamawulire. The entire propaganda about your struggle has so far been made by the Western media. But no information is being received from your sources about the network of Al-Qaeda and its jihad successes. Would you comment? Nti byonna byogera nti bikwogeddwako n'amawulire ag'abazungu bakyeruppe amalulu ga Bulaaya buva ku sayidi yo kubikwatagana ku kabinja kano aka Al-Qaeda ne jihadi oba entalo zibwe amaso omukola okyogerako kyekyo. Osama bin Laden Adamu. In fact, the Western media is left with nothing else. Nage ebyeddala amawulire g'abazungu bano tegana kigadaga. It has no other theme to survive for a long time. Tebalina kyakulaga kyakumala bbanga ddene. Then we have many other things to do. The struggle for jihad and the successes are for the sake of Allah and not to annoy his bondsmen. Naga tulina ebyokukola bingi nnyo ebirala. Nagamba ti nno okulwana okw'entalo kuno entukuvu n'okuba ntuyitamu bya Katonda yekka wabula si muntu yenna yenna kuba nti abyogerako. Our silence is our real propaganda. Nawe okusereka kwaffe munnange wetukubisa abantu. Rejections, explanations or conundrum only waste your time, and through them the enemy wants you to engage in things which are not of use to you. Nagamba kasova eno yogera okwogera okunenyako oba okuba nti oyogera buli kamu omulabewo ayagala kyobukozesa ekyo yasobola okuba nti munanga afuna akawenda wajja okunenyeza. These things are pulling you away from your cause. Bino byonna babikola bikusikiriza okuva ku mulemwa gw'oliko. The Western media is unleashing such a baseless propaganda which makes us surprised, but it reflects on what is in their hearts, and gradually they themselves become captive of this propaganda. Nagati nno bannamawulire oba bikutu gy'amawulire egy'abazungu bakyeruppe zikuleetera okuba nti boogera ebintu ebitalinako mitono magulu. Ekivaamu nga kyebaga kiri kimu kyokka beeta emitima gyo okwennyamira, then bwenyamira beerabira nti ate bennyininyini nekibafuula okuba nti beexposinga obwere bwabwe. They become afraid of it and begin to cause harm to themselves. Balako okwennyamira bwe binyini nalako okuba nti beetuusaako obulabe kwebyo baba bafulumizza. Terror is the most dreaded weapon in modern age, and the Western media is mercilessly using it against its own people. Naga nti obutujju kyekikolwa ekisinga obubi ennyo mu biseera bino munange ebyekyaza kino ekipya. Naga ate mawulire ag'abakyeruppe gakikozesa nnyo okunyigiriza abantu be bennyini. It can add fear and helplessness in the psyche of the people of Europe and the United States. Nagamba kyongera n'okuba nti munnanga abantu kibayitira obukyayi n'okuba kiba kyankalanya emitwe mu Bulaaya yonna ne mu ggwanga lya America. It means that the enemies of the United States cannot do, its media is doing that. Kitegeeza nti abalabe b'eggwanga lya America kye batasobola kukola bakozesa amawulire okukituukiriza. You can understand as to what will be the performance of the nation in a war
which suffers from fear and helplessness. Osobola okutegeera biki ebinaava mu nsi etidde eri mu lutalo, okubona wakwejja okuyitamu n'obuyambi bujja okuba nti eyitamu. The most important thing bwati omunafu kye bwagamba omusajja namayidwa nga Osama bin Laden bwati bwayogera n'agamba n'ajjukiza ki ekyaliwo, n'agijjukiza ekyaliwo eri omusajja namayidwa nga yagamba nti Bush yayogera nga 13 September 2021 yagamba the most important thing for us is to find Osama bin Laden. Nagandi kino kikulu eriffe kyakunoonya Osama bin Laden. It is our number one priority and we will not rest until we find him. Nagamba nti nno kyekigero kyaffe namba esooka terujja kuwummula okuggyako nga tumuzudde. Bush yabyogera kyakomeko ekyo najjukira naga ne byogerwa. Lwaki byogerwa? Byogera kubanga embeera munange bwekyo bweri akati nno bwe bitembera bweri bwekyo bwetambula. Omusajja nga ali mu interview, ali mu kuinterviewinga byebimu byayogera mu kaseera kano kenyini bwe munafu ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Interview omusajja yalina n'abaki olupapula olwa WOMAT olw'eggwanga erya Pakistani bamu interviewinga mu mbeera bwekyo. Olwejjukira ebintu byonna tugenda mu maaso okumanya nti Bin Laden yalina omusango oba teyalina musango, oba ddala lyo Bin Laden gwe bali boogerako mu press conference. Gavumenti y'eggwanga erya Amerika yafulumya video tape ng'egamba nti Bin Laden ng'era ku mwezi 14 December 2021 yalimbwa alina obubaka bw'ataddeyo obulaga nti ddala kituufu yazza omusango. Tape eno baga nti bagisanga mu Jalalabad mu Afghanistan. Era ku tape eno kiga nti Bin Laden nga bwe bakkiriza nti yavaayo munene akkiriza nti yapulaninga ataka zino z'okulumba eggwanga erya Amerika. Era eno tape yennyini Bush administration yageza okuba nimunange epromotinga ng'eraga nti kuliko obukakafu bwonna obulaga nti omusajja Bin Laden yalina omusango era gwali gumusinga. Naye waliize bwe kimu kyokka ebizibu byali biyitirivu nnyo baga nti no mene problems zaliko. Okusinza ku translation eya audio eyafulumizibwa Pentagon, ekitongole kivunaanyizibwa ku bukesi mu ggwanga erya Amerika ekya Pentagon kyafulumya akatambi ak'eddoboozi nga bagamba nti omusajja aliko Bin Laden ng'agamba bw'ati nti we calculated in advance the number of casualties from the enemy who would be killed based on the position of the tower. Nti twabalirira abantu bameka abanaafa mu bulumbaganyi buno okusinziira ekizimbe kyali kiyimiridde. Nti we calculated that the floors that would be hit would be 3 or 4 floors. Naga yatwabala nti ne kalina ezinaakulibwa zijja kuba 3 oba 4. I was the most optimistic of them all due to my experience in this field. Nagamba nze kennyini nali ndigamba nindirira nindi ekyo kinaavaamu kubanga nalina omanyirivu nnyo mu kisaawe kino. I was thinking that the fire from the gas in the plane would melt the iron structure of the building and collapse the area where the plane hit and all the floors above it only. Nti nali ndowooza nti nno gas anaava mu nnyonyi eno aba mutagana ava mu nnyonyi gajja kwokya ebyuma byonna ebina bizimbiro ekizimbe kino kigwe mu kifo kyennyini ennyonyi zinaakuba nga zitandika ddala ku floors nnyini n'ezirwago zibe nga zigwa. This is what we had hoped for. Kyo kitwali twagalira ddala. We had notification since the previous Thursday that the event would take place that day. Twali tumanyi okuva ku lunaku nnyini olwokuna nti nno bino bijja kubeera ku lunaku lwennyini olwo. We had finished our work that day and had the radio on. Era twali tumaliza emirimu gyaffe gyonna ku lwo lunaku era radio twagiteekako. It was about 5:30 p.m. our time. Ndesaawa zaali 11:00 obudde bwaffe eno. Immediately amangu ddala we had the news that a plane had hit the World Trade Center. Amangu ddala twawulira amawulire nti ennyonyi yali etomedde ekizimbe ky'ebyobusuubuzi mu nsi yonna World Trade Center mu New York. We turned the radio station to the news from Washington. Twakyusa radio ne tuwulira amawulire okuva mu Washington. At the end of the newscast, they reported that a plane just hit the World Trade Center. Amawulire agawedde bagamba nti nno ennyonyi etomedde ekizimbe kya World Trade Center. After a little while,
they announced that another plane had hit the World Trade Center. The brothers who had the news were overjoyed by it. Naga nti amangu ddala twawulira nti ate waliwo n'ennyonyi endala etomedde World Trade Center. Abavubuka b'Oluganda bawulira amawulire gano amazima gennyini bawulira essanyu nga libatta. Muganda wange bwetyo audio Pentagon yafulumya mbuno yali ya Osama bin Laden ng'akyogera bw'atyo. Kati tepo ne kasaba gifulumya muganda wange yali kyebayita news story, huge news story, kubanga buli media house yonna, buli radio, buli TV yaga okuba nti egiwulira, egifuna, egisasanye ku nsi, bagala views, likes n'ensi okuba nti amuli gatambula. Era tepo eno byaddala yalinga proof eraga nti bin Laden gomuso gwali gumusinga. Era tepo bagisasanya mu nsi yonna, buli mu yagifunako ne bagizanya over and over again, buli muntu ng'agiwulira okuva mu makaage. Era buli mungu agamba kasajiwulirako agamba kituufu bin Laden yali mabega wa kino. Era yagenda mu maaso okuba nti mwakola ki baplaninga bino byonna. Era buli kiisi mu America yatifiya omuntu we naye bufuna obulumbaganyi bwonna mu nsi yonna bagamba nga kyeka byali bituufu. President Bush yavayo n'akomentinga n'agamba, for those who see this step they realize that not only is he guilty of incredible murder, he has no conscience and no soul, and that he represents the worst of civilization. Naga eri bonna bonna abo abanalaba ku teepu eno bajja kukiraba era bakizuule nti nno omusajja ono tegumusinga businzi gwokka, wabula musajja mutemu atalina mwoyo gusaasira n'akamu n'akeddagala, era aliwo kuba tyasanyawo bukunjufu bwonna. Omuwandiisi w'ominisitule w'ensonga z'amawanga ag'ebunaayira owa Bungereza bamuyitanga Jack Straw, naye n'ayongerako ku ebyo Bush yagamba kuba nti ayogera, n'agamba, by boasting about his involvement in the evil attacks, bin Laden confirms his guilt. Nti okuvayo n'ayogera mu lunye mu katambi ako nti yennyini yenyigira mu bino byonna ebyokulumba bin Laden ebyaddala gumusinga. Kakati muganda ng'atuuliriza ekizibu kyokka ekyaliwo kateepu kano abamu baava ne bakwanya bagaa ti nno nedda oyo bin Laden si yali ku teepu eyo ebyaddala. Eddoboozi ekisooka lyali teriwulikika, ekyokubiri lyalinga ekwagule kati ng'osobola kugamba otya nti oyo yali bin Laden. Balansi okuba ndi bawakanya teepu yennyini okutandika muganda nga tuliriza baga nti nno yali poor quality audio ekisooka eddala. Ekyokubiri ebifaananyi byonna byali bakwata tusobola kuba nti obiraba ku teepu nti nga biringa ebiseemu omuzira, biringa ebiseemu nti era yali poorly cast Osama bin Laden look alike, nti bavudde omusajja ayeefaananyiza bin Laden gwe batadde ku kiteepu ekyo ekirabika bulungi nnyo ne bagamba abantu nti yali bin Laden. Naga nti omusajja gwe balaba yalina munene nnyo okusinga ku bin Laden ebyaddala. Naga nti omusajja yalina ennyindo, structure ye y'ennyindo yali njawufu nnyo ku ya Osama bin Laden gwe bamanyi. Mbu n'ekirala mu kavidiyo kennyini balaga omusajja nga awaanisa omukono ogwa right, kyokka nga bin Laden okusinza ku website ya FBI bagamba nti naye left handed, era wabawandiika akozesa mukono gwa left. Owulya baaba, era bw'otunya kwoyo gwe bagamba nti yali actor mu kavidiyo kano kebatambuza mu ka bin Laden, ekifaananyi kya bin Laden kibaalaga omuntu asobola okuba nga alaba bulungi nnyo n'atunula n'agamba nti nebyaddala Amerika yafuulinga ensi yonna ng'erangire ku Amerika banne baayo. Mbwekirala Osama bin Laden mu kavidiyo kano yali ayambadde empeta gye yayambadde nga ya gold, ate nga kyonnyini ekyo kyennyini tekikkirizibwa mu mateeka g'Obuyisiraamu. Ne beebuuza ekibuuzo kye kimu nti ddala omusiraamu lukulwe nga Osama bin Laden ayinza atya munaye okuvuula Katonda we n'abamwetoolodde n'ayambala empeta nti bagikkiririzaamu. N'akasembayo okusinza kuba actor omusajja ono gwe yaba mu katambi kano kennyini, mbu calculations okubala kwe baakola ku kizimbe mbu kijja kugwa ng'omuliro gukitandikidde nate wansi, nagamba wansi watya okusinza ku experience ye nti ddala Osama bin Laden nga tebamanyiiko nti yali mukugu nnyo mu kutega bomu okusanyayo ebizimbe. Kakati muganda ng'atuliriza kyova nti bagamba nti nno mu byafaayo by'ensi yonna teri muntu yasobola kugamba nti nno omuliro gwennyonyi gujja kuvaayo gwokye steel abeere nga ggwawo then ekizimbe kibe nga kigwa mu mbeera bw'ekyo nga
omusajja yayogera mu katambi munanga atuuliriza. Tuli ffenna kakati omuganda ng'ali eyo ebimu ku ebyo ebyogerwa abasajja bano ebigenda mu maaso mu katambi. Kino kyennyini kikuba nga kikuzuukusa oba tomanyi amazima gennyini, nga tomanyi nti waliwo kye bayita new world order, nga tolinakyo, nga tomanyi nti waliwo abakontroling ensi eno mwe tuwangaalira. Kkiriza oba gaana. Bw'obanga oli mu Amerika okkiriza bukkiriza n'ogamba nti ke kaseera katuuse ak'okuba tugenda okuba ntulumba nate ensi yonna eyatega bomu netta abantu, netega bomu nesula Twin Towers, netega bomu nesula building 7, abantu ne bafa. Nakati abantu bakyafa olw'omukka gwe baafuna ebadde byebafuna ebyo ebyokuba nti munanga amawugwe ge galwala. Tosobola butagamba tulumbe omusajja gyali yonna buli nsi mwali nga tugikuba nga Bush bwe yagamba muganda ng'atuuliriza. Nejjukira ebyo byonna by'oba ofunye singa oba tomanyi nti waliwo kye bayita new world order, tomanyi kye bayita Illuminati, oba tomanyi nti waliwo kye bayita Volkswagen operations. Muganda wange atuuliriza ogamba bugambi tuwambe tuge tukuba omusajja. Akati ku saidi ya Bush yagamba mu teepu yali authentic, yali yaddala, era n'agamba nti nno eno teepu yali emala omaze okuba nti munanga obujulizi obuliko bukumala okuba nti ogenda olumba eggwanga nga Afghanistan, nabo bonna abaali mabega w'okuba nti munange babuddamya omusajja namayiddwa nga Osama bin Laden. Abantu bangi nnyo amazima gennyini bagamba nti vidiyo yali yakikwangala, yali yakipuli gye baabata. Ne President Bush olwabirwa bino nava n'akola statement ate endala ku teepu eno. Yagamba nti nno eriyo yenna alowooza nti nno the tape was doctored. Those who contend it's a farce or a fake are hoping for the best about an evil man. Nje bonna abalowooza nti teepu eno twajingirira, abo bonna abalowooza nti nno eri fake, amazima gennyini baka baagaliza birungi byereere era omuntu bw'ati owa sitaani nga Osama bin Laden. Muganda ng'atuuliriza bw'atyo President Bush bw'avaayo n'ayogera. Kati omukulembeze akkiririzibwamu bw'avaayo n'ayogera ebintu bwe bityo mu nsi yonna. Kakati gwe abadde ng'ogoberera bugoberezi muntu gw'oba olina kugamba ki? Gwe munnange nate aliko Impact FM Radio Lwasama Yinja. Bush bw'atyo bagamba nagao ke kaseera mukwate emmundu, ke kaseera buli kisa amanyi nti Osama bin Laden adda akolagana naye, samanyi nti nno amukwese amutuwe, wati omukwese oba mugjeyo mutuwe oba mutte. Muganda wange atuuliriza ekyali mu ggwanga erya Amerika abantu bali sokwandi beyawula mbaga tukkirize eki ebya Bush byatugambye oba tukkirize bitwe kateepu kano nti dda byakikwangala abadde ku kateepu si Osama bin Laden akasazana ku mikutu egy'enjawulo. Muganda nga tuliza tankiawo ndatonda kulandako nga bulijjo omulangira kamege gange mbe bulungi mweraba.